which we apply on their body and find out how they will look after. म्हणजे मॉडेल कसं म्हणजे तुमचा रिझल्ट कसं येणार बरोबर आणि त्याची साईज फिक्स झाला मग ते करा. आणि सर्जरीचा रिझल्ट तुम्ही बघतायत याच्यावर मी 275cc सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट टाकलेला आहे आणि शी वॉज व्हेरी हॅपी. सो दिस इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग सर्जरी स्पेशली इन केसेस ऑफ यंग गर्ल्स त्यांचे ते ब्रेस्ट डेव्हलप नाही झालं असतं. बरोबर. सिम्पल सर्जरी सकाळी आले आणि संध्याकाळी किंवा दुसऱ्या दिवशी घरी जाऊ शकतात. ॲब्सोल्युटली नथिंग काही स्पेशल केअरची काही गरज नाही. जस्ट दिस इज सो इम्प्लांट सर्जरी इज फॉर अ बून फॉर अ फिमेल्स हू हॅव गॉट व्हेरी स्मॉल ब्रेस्ट. बरोबर. किंवा दोज तेच सांगितलं जसं मगाशी आपण बोललो की काही प्रोफेशनल डिमांड्स असतात इन पर्टिक्युलर आणि काहीतरी लोक याच्यामध्ये राहतात मॉडेलिंग मध्ये असतात ऍक्टिंग मध्ये असतात याच्या वेगवेगळे अँकरिंग असतात. हेल्प देम आउट लाईक दिस वे. ॲट द सेम टाइम ॲज आय वॉज टॉकिंग टू यू काही लोक फिमेल्समध्ये फिमेल ब्रेस्ट आर व्हेरी बिग अँड सोशल एम्बॅरेसमेंट ॲट द सेम टाइम त्यांचे प्रेशर इतकं वाढून जातात की त्यांचे बॅकवर किंवा शोल्डरवर ताण येतात. बरोबर. आम्ही खूप कमी करू शकतात म्हणजे त्याचं जे वेट जे शोल्डरवर येत आहे स्पाईनवर येत आहे ते नाही येणार तर त्यामुळे ते बेनिफिट होऊ शकतात. अच्छा असं आहे. डॉक्टर आम्हाला एक प्रश्न आलाय. हॅलो. म्हाका एक क्वेश्चन आसलेले इन केस द पेशंट इज बर्न्ड अँड सफरिंग फ्रॉम अ ट्युबरक्लोसिस so she can do the plastic surgery for her neck side. Yes, why can't she? Because tuberculosis is a treatable disease. Correct. Absolutely. Treat the tuberculosis and get your treatment done for your burns this problem. Absolutely simple. It can be done easily. बरोबर. मला वाटतं हा प्रश्न ॲड्रेस इट वेल कारण काही लोकांचा प्रश्न असतात पण त्यांना विचारायचं थोडंसं धाडस होत नाही. पण ॲज यू हॅव राईटली सेड की ट्युबरक्लोसिस ट्रीटमेंट घेऊन नंतर डेफिनेटली दिस कॅन बी डन अँड शी विल बी बेनिफिटेड म्हणजे बोथ द थिंग्स कॅन बी मॅनेज सक्सेसफुली. मला वाटतं डॉक्टर एक आपण छोटासा ब्रेक घेऊ आणि परत सुरू करूया. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर मनीष पटेल जे कॉस्मेटिक सर्जन जावन आसात. म्हणजे खुबशे फावटी अश्यो शस्त्रक्रिया आज हांगा गोंयांत उपलब्ध आसात की ज्या उद्देशी किंवा ज्या माध्यमांतल्यान खुबश्या लोकांक जे तर मेल आसूं दादले आसूं चले आसूं चलयो आसूं तांचें सौंदर्य वाडोवं शकता किंवा एटलिस्ट नॉर्मल लेवलचेर हाडूं शकता. म्हणजे हांव अशें एकदम सामकें कॉन्टेस्टान घेवन तांकां फर्स्ट प्रायज मेळटलें अशें म्हणना पण अशें केन्ना काय म्हणजे जशे जळिल्ल्याचे व्रण असतात किंवा मांव असता किंवा किलोट जाका म्हणटा की एखादो घावो असता ताची जखम मागीर व्हडलो जाल्यार एक मास्क अशें वयर वाडिल्लें असता त्या अशा तरेची दुयेंसां किंवा एखाद्या मनशाचें नाक वांकडें आसूं शकता किंवा एखादो अपघात जाला तातूंत कितें तरी डॅमेज जाल्लें जावं शकता ताचे कॉन्सिक्वन्सीस किंवा ताचे रिजल्ट म्हूण येता किंवा कानाचे थोडेचे कोणाचे पाळयो वांकडे आसता किंवा जाच्या सौंदर्याक एखाद्या आपल्या कामा खातीर ताचे बाधा येवं शकता किंवा जशें आमी डॉक्टरान आतांच आमकां थोड्या वेळ पयलीं सांगलें की ब्रेस्ट जाची सायज कमी आसा किंवा सुबेज आसा ती कशा तरेन मॅनेज करूं येता किंवा बटक्स म्हणजे थोड्यांचे भेंड किंवा पेंगट खूब मोठे आसता बायलांचे तांचे कडली जी चरब थंय जमा जाल्ली ती काडूं येता. अशा पद्दतीच्या अशा विशयार तुमचे प्रश्न आसा आमकां मुजरत विचारात. तुमी सगळे जाण आज म्हाका दिसता प्रोग्राम पळयत रावल्यात. मे बी दॅट मातसो वेगळ्या तरेचो विशय तरी सुद्दां म्हाका दिसता इट इज एन अपील टू यू. आमकां फोन करून प्रश्न विचारात. फोन करतना तुमच्या घरा कडलो टीव्हीचा आवाज कमी करात आणि आमचो नंबर जावन आसा 24904444 आणि 24904445. आम्हाला कॉल आलाय. हॅलो. Hello. Yeah. Doctor, I'm having a psoriasis problem. Yeah. And I'm treating over it. But the problem is that I'm losing a lot of hair. And even if that psoriasis problem is getting like for a particular time, I don't have it for about 3-2 months. Like. Yeah. But even that time, I lose a lot of hair. So what can I do about it? I think I can answer, but it is basically not of my specialty. But psoriasis, once I know that it is goes on repeating remissions and relapses. Correct. Sometimes it becomes good, sometimes it becomes bad. And in that case, she is losing hair. So probably if she goes to a dermatologist, she will be in a much better position to understand what is actually is happening. That is what I will suggest to her because it is beyond my specialty. Okay, I'll just extend this question a little bit. Suppose she may be having a generalized loss of hair. पण समजा इफ इट इज जर रिसिडिंग हेअर लाईन किंवा असं जर काहीतरी होत असेल किंवा इज देअर एनी वे की समजा आपण हेअर ट्रान्सप्लांट केलं इज देअर वे दॅट दिस विल बी टेकन केअर ऑफ. आय एम जस्ट आस्किंग. मोस्ट ऑफ टाइम females doesn't require lot of hair transplant. It is the male domain area in which lot of men usually require that this thing. Females doesn't go lot of hair transplant. Of course, to certain extent, yes, but not many. And especially with psoriasis, I think
she should be in a better with the dermatologist. That is what I बरं डॉक्टर, आपण असंही कधी कधी बघितलं की खूपशा वेळेस आपल्याकडे म्हणजे स्पेशली इन प्लेस लाईक गोवा गायनेकोमेस्टिया म्हणजे पुरुषांचे वक्षस्थळ किंवा जे ब्रेस्ट आहे तो थोडासा एनलार्ज होतो. त्याचे कारणं वेगवेगळे असतात. म्हणजे वाय एम सेइंग गोवा, कारण जर आपण बघितलं तर अल्कोहोलिक लिव्हर डिजीज हा जो प्रकार आहे तो गोव्यात जास्त आहे कम्पेअर्ड इफ यू विथ अदर स्टेट्स. अँड वन ऑफ द कॉन्सिक्वेन्स ऑफ दॅट अल्कोहोलिक लिव्हर डिजीज की बऱ्याचशा लोकांना किंवा पुरुषांना ब्रेस्ट गायनेकोमेस्टिया होऊ शकतं किंवा बाकीचे सुद्धा कॉजेस असतील म्हणजे हॉर्मोनल म्हणा वॉट एव्हर. हाऊ यू कॅन टॅकल दिस इश्यू? Yes, basically male breast is a very big issue. And I tell you example. I have just put an article in one of our journals. And on the next day I got 4 patients. I see. Because and out of which 2 were doctor's son. I see. Even common people are not aware what they can do for a male breast. That is why I always say that if you have got shy because of increased breast, large size breast in a man, it is a case of a gynecomastia. There are so many causes, as you said. One of the things is alcohol, some of the time drugs. But most of the time 70-80% cause is not known. बरोबर. म्हणजे त्याला कारण काय इडिओपॅथिक ज्याला म्हणतात ते कारण आहे. तो त्याचा ट्रीटमेंट आपण खूप चांगली पद्धतीने करू शकतात. त्याचे 2 प्रकार आहेत. आम्ही ते फॅट लायपोसक्शन करून काढू शकतात आणि जे ग्लँड आहेत ते एक छोटंसं इन्सिजन देऊन ते काढू शकतात आणि त्याचे रिझल्ट खूप चांगले आहेत. आता मी याच्यामध्ये बेसिकली आय एम जस्ट लुकिंग दॅट इफ आय गॉट दॅट स्लाइड ऑफ दॅट गायनेकोमेस्टिया आय विल बी हॅपी टू शेअर विथ यू. दिस इज अ पिक्चर. नाउ ही वॉज अ यंग गाय ऑफ अराउंड 18 years, a college student. And his father came with this particular problem, and he said, "Hey, college जाता नहीं है, घर में बैठा रहता है, and all that thing." Correct. Then I talked to him. They were aware about his problem. Correct. Then I sent the father out. Then he said, "Doctor, ये मेरा breast जैसा है, female जैसा है, college में मुझे सब tease करते हैं, and all that thing." Then I explained him the procedure, and I have done a surgery, liposuction, followed by surgical excision of the gland, and so. He was so happy and he becomes absolutely करेक्ट. त्यामुळे एका माणसाला तुम्ही प्रोडक्टिव्ह लाईफ दिलं, त्याप्रमाणे त्याचं पुरा जीवनशैली बदलून टाकली. यू आर गिव्हन अ व्हेरी म्हणजे ही इज अन ॲसेट टू द सोसायटी नाव, नो मोर अ लायबिलिटी. डॉक्टर, आपल्याला एक प्रश्न आलाय. हॅलो डॉक्टर, हांव चंद्रकांत उलयतां. चंद्रकांत, विचार. माझा प्रश्न असला की पांयांक बारीक चामके येतात, ते कितें मेडिकल ट्रिटमेंट सेपरेट आसा काय कितें करपाक शकता, मेडिसिनाचेरूच क्युअर जावपाक शकता म्हणून विचारताय. चामके म्हणजे warts. Yes, warts is a common problem, and it is usually contagious. If you got at one spot and if you scratch it somewhere else, it usually get transplanted. So most of the time surgical excision of the wart with the cautery is a very useful procedure. Another thing which I have heard and sometimes I apply is thuza. That's a homeopathic preparation. That is also sometimes people take and it falls off. So one of this thing. But most of the time surgical cauterization usually gives very good results without any problem. चंद्रकांत बाब, डॉक्टरांनी तुम्हाला सांगला की हे जे चामके येतात ताका एक ल्हानशी ऑपरेशन म्हणजे सर्जिकल जर तांणी काढले जाल्यार परत जावचे ना, तुमकां बरें दिसतलें. दुसरी थोडीशी वखदां आसा पण तांचो रिजल्ट इतको म्हणजे एकदम 100% असना. पण जर ते कॉटरीक ताका केले जाल्यार डेफिनेटली तुमकां बरें दिसतलें. तुमकां मागीर अशें एम्बेरेसिंगूय दिसचें ना. म्हाका दिसता तुमी डॉक्टराक मेळून योग्य तो जर हाचेर उपाय केलो तुमकां बरें दिसतलें. डॉक्टर, मग दुसरे कधी असं पेशंट असतात की ज्यांना म्हणजे आय एम टॉकिंग अबाउट फेस किंवा आय लिड्स म्हणा किंवा आय लॅशीस ह्याच्याकडे काही नाही, काही ॲक्सिडेंटल म्हणा किंवा आणि काहीतरी एनॉमली म्हणा की त्यांच्याकडे थोडंसं जर व्यंग असलं तर मग अशा लोकांना किंवा अशा तरुणींना किंवा तरुणांना स्पेशली म्हणजे एक वन इज आयलेट सर्जरी विच इज ब्लेफेरोप्लास्टी. म्हणजे काय होतात 40-50 नंतर बेसिकली युअर अपर लिड्स बिकम हेवी म्हणजे आणि ते खाली पडतात. सो ऑल्दो यू आर अलर्ट अँड अजाईल, पण असं वाटतं की तुम्ही झोपेत आहेत का, बरोबर, किंवा एक टायर्ड लुक येतात, बरोबर. हे असं आलं तर माणूस म्हणतो मी खूप ऍक्टिव्ह यंग आहे, पण समोरचा माणूस म्हणतोय तू झोपलेला सारखं दिसतं रे बाबा. करेक्ट, बरोबर. तो त्याच्यामध्ये आम्ही एक सर्जरी करतात, त्याच्यामध्ये जे एक्सेस स्किन फोल्ड आहेत त्याला ब्लेफेरोप्लास्टी म्हणतात, ते करतात. आणि बेसिकली इट मेक्स नाव हे जे मी पिक्चर आता स्लाइडमध्ये दाखवतो आहेत, ती आली माझ्याकडे आणि ती म्हणाली की मला बोटॉक्स आणि फिलर पाहिजे. मी त्याला विचारलं का बरं, तर ती म्हणाली की लोक म्हणतात की मी थकलेली आहेत किंवा माझं असं टायर्ड लुक आहे. तुम्ही म्हटलं लुकिंग टू हर, आय सेड probably you will be benefited by
a blepharoplasty आणि त्याला मी दाखवलं पेशंट आणि दॅट आय हॅव डन अ blepharoplasty and you can see the difference in her appearance. Correct. It makes a lot of Absolutely, difference. absolutely. So basically blepharoplasty eyelid surgery म्हणजे वरचं स्किन एक्सेस स्किन जे फोल्ड वरती येतात त्याला काढून टाकतात त्याला blepharoplasty. So definitely you can give a new look and a very positive look. Yes, it Doctor, we makes- have got another question. Hello. 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 Yeah. This is Anita Yeah, yeah, from, yeah. Goa. I don't know whether you have discussed this question on the TV because I No problem. No problem. You can ask the question. Please ask the question. हॅलो, तुमचा आवाज क्लिअर ना. हॅलो. मला वाटतं काहीतरी लाईन मध्ये बिघड आहे. आपण दुसरा क्वेश्चन घेऊ. हॅलो. Hello. या. Dr. Rao, first congratulations that you are doing this such a wonderful program Oh. every year. Thank you. See, what I want to ask you, I am just bald as you are. Oh, congratulations. I asked the first question. So I wanted to know how much expense does it have to do all that transplant? I see. I see. So you are exactly almost, or you are lesser than me, or more than me? Almost like you. Acha, acha. Okay. So, Thank you. you got the question. I got the question. Yes. Now, as I say this thing, that we calculate how much of the grafts you will require. As I told you in that example of that patient, that he was benefited by around 1600 hair follicles. And most of the time we do in the frontal hairline. So if Yeah, you implant correct. around 2000 to 1600 to 2000 hair follicles, and Yeah. if you take them back, Yeah. it will cover up the whole this thing. Absolutely. So if you have got a good densely hairline on the front of this thing, and if you take it back, your scalp, bald scalp is covered. And now, cost-wise, to be very frank, I'll be very happy to discuss with him personally because on this, I can give you a rough idea that Yeah, what rough we idea. are rough idea that usually we are charging something between 55 to 70 rupees per hair follicle. So आता 20,000 चे किती झाले? समजा आपण 20,000 हेअर फॉलिकल. But now again, what is his requirement? No, I'm That- just saying hypothetically. Hypothetically. This question is important from my side now because he said he is almost as bald as I am. So definitely I will also come to know. So usually it comes something between 80 to 120, something like I that. see. I see. And it includes everything. I see. Of course, that's a very different issue. Yeah. Clinical assessment and all those things are very different. But definitely, depending upon the hair follicle, the Correct. cost is an issue. So I'm sure that this man will come forward. And then definitely once he comes forward or once I come forward, he will also join me. डॉक्टर मला सांगा की कधी कधी फॉर फ्यू पेशंट्स नेझल बोन जे आपल्याला म्हणजे Rhino. एक तर रायनोप्लास्टी. सो हाऊ यू गो हेड अँड विच आर द पेशंट्स वू रिकमेंड? Rhinoplasty, there are two things. Yeah. One is a functional part, another is a cosmetic part. लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्मेटिक पार्ट. Yeah. Now, no, but most of the time what happens, person usually have got a एकच मिनिट, functional. थोडासा डिस्टर्ब करतो डॉक्टर. आपण हा क्वेश्चन नंतर घेऊ. आपला एक कॉल आलाय. हॅलो. Can you hear me? या व्हेरी मच. See, my breast is smaller. I'm 40 years age. Is it possible for me to grow my breast now? यू आर 30 years or 40 years? 40, 40. 40. Definitely yes. There is no. Matlab, she should come to us. We will evaluate her. We will discuss her what she is looking for. Correct. What size, what this thing, everything after a personal discussion, and definitely will help her like anything. Okay, I'll just drag this question a little further. Once you put the implant, is there any stage in life where you'll have to remove this implant or something? I'm talking especially about menopausal female or something. Is there anything changes we are expected or can First happen? of all, because I am in the practice since last 15 years in Yeah. cosmetic surgery, those implants which I have put it 15 years back, still they are doing very well. Very good. One is that. Yeah. Secondly, there is a myth about that cancer and implant. Now we have got a Cunningham committee which was FDA approved by the US, and they found that there is nothing wrong with the implant causing cancer. Correct. That has come very clearly. Very good. That's why they have they say. Yeah. Now, thirdly, there is a no need to change the implant also after some time. Yeah. If it is doing well Yeah. and going well, you can continue it for 15 years, 20 years. Very good. Fourthly, no need of change, as I said to you. Yeah. And I don't find any reason that implant is to be. Okay. So just I was so that people feel more this thing, so that whatever questions they had in mind, perhaps I'm just dragging that so that they are answered at one stroke. Okay, doctor, we are talking about rhinoplasty. Yeah. Now, rhino. Yeah. Again. I'm sorry to disturb. No, it's good. Yeah. Please. Yeah. Hello. Hello. Yeah. I'm from Sangalda. Yeah. Pratibha speaking. Yeah, Pratibha. I wanted to ask about stretch marks, doctor. About Stretch marks. Stretch marks on my stomach.
Okay. Anything, Okay. any plastic surgery or something is there for there? One is that